La pantala esse Oscars mientras un tambor grave resuna como un latido profundo. La camara hacien sobre un paisage rural al amanecer, revelando una carretera solitaria flanqueta por campos y un diner solitario bajo un cielo grisáceo. El sonido de grillos y el lejano canto de un gallo en el aire, mezclado con el aroma fresco de la hierba humida por el rocío. La camara esse dedín en el diner Brooks, un edificio modesto con ventanas brillantes y un letrero desgastado que dice, abierto desde 1962. Un flashback muestra a una joven Maya Brooks, una mujer negra de unos 25 años, caminando por un campamento militar en el desierto. Su uniforme cubierto de polvo, su rostro endurecido por la guerra. Su voz en off, maduro y firme nara. En 2005, durante mi tercer turno en Afghanistan, aprendí a sobrevivir bajo fuego. Pero nunca imaginé que esas lecciones me salvarían en mi propio hogar. Mi abuelo me dio este diner como legado, y juro protegerlo como protege mi unidad. El montage pasa imágenes de Maya entrenando con Dino, su Rottweiler, en un campo abierto. Luego, recibiendo un honor militar, y finalmente, sirviendo café en el diner con una sonrisa de pero decidida. La música de cuerdas sube, evocando tensión y esperanza, mientras su voz continúa. Hoy, enfrento a una pandilla que vi mi diner como un blanco fácil. Pero no saben que soy más que una dueña solitaria. Esta es mi historia, y la lucha por la justicia en un rincón olvidado. La escena regresa al presente. 7 a.m. del 1 de octubre de 2025. Maya, ahora de 45 años, se prepara en el diner. El sonido de una cafetera gorgoteando llena la cocina, y el aroma café recién hecho se mezcla con el leve olor a limón del limpiador. Se mira en un espejo agrietado, ajustando su delano sobre una camiseta gastada. Sus ojos reflejando calma entrenada. Otro día más, murmura, tocando un colgante militar que leva desde sus días en el cuerpo. Recoge su teléfono y ve un mensaje de su amiga Lisa. ¿Qué de hoy, Maya? Escucha rumores extraños. Responde rápidamente. Siempre lo hago. Gracias. Pero un segundo mensaje anónimo aparece. Tu diner arder pronto. Lo borra. Pero la amenaza pesa en su mente. Sale al Porsche. Observando la carretera vacía. El sol apenas rozando el horizonte. Un patrullero pasa lentamente. Sus luces parpadeando como un recordatorio ominoso. En su mente, un monólogo en no fluye. Este lugar es mi refugio, mi legado. Pero también es un imán para los que buscan aprovecharse. Mi entrenamiento marino, y Dino son mi escudo. Hoy, defender lo que es mío. La cámara enfoca sus ojos decadidos mientras regresa dentro. El sonido de la puerta cerrándose marcando el inicio de su jornada. La pantalla es funda negro con un título de noticias parpadeando. Attacks en la carretera. ¿Quién protege a los vulnerables? La música alcanza un clímax, y un susurro dice, Fuego de Justicia comienza ahora. Escena 1. La mañana tranquila. El sol matutino se filtra por las amplias ventanas del diner Brooks, proyectando sombras largas sobre el suelo de baldosas cuadros. Maya, una mujer negra de complexión fuerte, mueve las manos en círculos practicados sobre el mostrador laminado, limpiándolo con un pano húmedo. El fresco aroma a limón del limpiador se mezcla con el rico olor del café que burbujea en la máquina. Esta rutina familiar la ancla, como cuando ve a su abuelo realizar los mismos rituales hace años. Sus manos ergadas moviéndose con la misma precisión. Dino, su Rottweiler, duerme lealmente detrás del mostrador. Su respiración constante como un ritmo reconfortante. Su cabeza masiva descansa sobre las patas, pero sus orejas permanecen alerta, siguiendo cada movimiento de Maya. Su vínculo, forjado en días de comate marino, tracia en la simple relación entre dueña y mascota.
Maya pausa, al final del mostrador. SUSD dos rozando un pequeño rasguño en la superficie donde el anillo de boda de su abuelo una vez ese engancho guaidó su marca. Su abuelo ese había avergonzado de ese defecto, pero ahora Maya lo adosora como un recuerdo vivo. ¿Qué opinas, chico? Murmura Dino. Vía a ser una mañana tranquila. La cola de Dino golpea una vez el suelo en respuesta, entendiendo su tono más que sus palabras, una habilidad pulida por años de entrenamiento y confianza. Maya sonríe, recordando como su abuela al principio desconfiaba de un perro tan imponente, pero pronto se enamoró de su naturaleza Johnny, dando sobas de pastel a escondidas. La cafetera gorgotía sus últimas gotas, llenando el aire con aromas intensos. Maya inhala profundamente, saboreando el olor que le recuerda las preparaciones al amanecer con su abuela, trabajando lado a lado en un silencio cómodo mientras preparaban el diner para viajeros y locales. Enderiza los portavesos metálicos, cada uno reflejando la luz creciente del sol. La carretera afuera seguvecia por ahora, aunque sabe que no durará. Este tramo remoto es un punto esencial para camioneros, familias en viajes y locales que aprecian las recetas preservadas de su abuela. El menú detrás del mostrador muestra la escritura distintiva de su abuela, que Maya ha mantenido viva trazando con tiza fresca cada mes, aunque los precios han subido. La oferta sigue siendo simple y honesta. Comida que nutre cuerpo y alma. Mientras ajusta las persianas para controlar la luz, su reflejo la sorprende. Vi trazas de su abuela en su propia cara. La mandíbula determinada, la calma vigilante en sus ojos. El ejercicio moldeó su cuerpo, pero su abuela forjó su espíritu. Café listo, Dino. Anuncia, sirviéndose una taza en una mug cerámica girdada, calentando sus manos con el primer sorbo. Perfecta temperatura, perfecta fuerza. Algunas habilidades nunca se desvanecen. De repente, las orejas de Dino se alzan. Maya escucha también. El rugido de un vehículo acercándose, seguido por el crujido de grava. El sonido es más pesado, más agresivo que el de sus clientes habituales. La campana sobre la puerta tenía con fuerza discordante. Tres hombres entran, sus botas golpeando el suelo con deliberación. La luz matutina resulta tatuillas. Rostros duros y un brillo metálico bajo, chaquetas de cuero. Los sentidos entrenados de Maya lanzan alertas inmediatas. Estos no son clients comunes. Su postura es ancha, sus movimientos calculados, formando una táctica inconsciente de intimidación. El líder, Silas Carter, la observa con una intensidad que no busca comida. Su sonrisa es una mueca. Maya mantiene su compostura, su poso estable, su respiración controlada. Bienvenidos al Diner Brooks. Dice con tono profesional, su peso ajustando sumen para un movimiento rápido si es necesario. Su mano derecha queda cerca de la taza, lista para señalar a Dino. La tensión crece, contrastando con la paz engañosa del sol matutino. Escena 2, la amenaza inicial. Silas se desliza en el taburete como si estuviera en su propio territorio. Cada movimiento cargado de una confianza enfermiza. Sus dedos, pesados de nilos de plata ennegrecida, repercutiron sobre el mostrador con un ritmo lento metálico, como un reloj que marcaba la cuna regresiva hacia algo inevitable. Sus ojos, oscuros y hundidos, no se apartaban de Maya. Había algo en su mirada, una mezcla de deseo de poder y sadismo contenido, que convertía el aire en plomo. Maya, con la bandeja en la mano, sintió que el mundo se estrechaba a ese espacio entre ella y el extraño. Ahora lo reconoce, Silas Carter. El nombre resonaba en los pueblos cercanos como un susurro venenoso. Historias de amenazas, cabros violentos y personas que desaparecen después de cruzarse con él.
No era un hombre cualquiera. Era el tipo de sombra que podía tragarse a un pueblo enteros en desarrastro. En la esquina, apoyado en la pared como es hay fios un muro viviente, estaba Ray Johnson. Su cuerpo era un bloque de músculos y cicatrices. Los nudillos, agrietados y retorcidos, contaban historias de pelis que nunca habían terminado en derrota. No necesitaba hablar. Su mera presencia era una advertencia. Los brazos cruzados, el mente elevado, la mirada fija en Maya. Estaba ahí solo para intimidar. Y funcionaba. Cerca de la entrada, Duke Miller parecía distinto. Más joven, con los ojos inquietos, observaba la calle a través de las persianas. Sus manos temblaban apenas, aunque tenía ocultalo frotándolas contra sus jeans. Era un perro joven, nervioso, pero lila la manada. Su nerviosismo no lo hacía menos peligroso. Al contrario, Maya sabía que un hombre inseguro podía apretar el gatillo antes que nadie. Silas rompió el silencio con una sonrisa torcida. ¿Qué hay bueno aquí, Carino? Preguntó, cada palabra impregnada de burla, mientras golpeaba el mostrador con los anillos. Maya respiró hondo, aferrándose al entrenamiento silencioso que su abuela le había inculcado. Nunca muestras miedo. Su voz salió firme. Todo en el menú es fresco. El café está recién hecho. Ray soltó una carcajada áspera, como metal raspando piedra. El café no es lo que nos enrisa. Duke dio un paso al frente, inclinándose hacia la ventana para echar un vistazo afuera. El lugar está demasiado tranquilo. Nadie más que puede interrumpir. Maya, aunque su corazón latía como un tambor de guerra, mantenía la fachada serena. Cada detalle quedaba registrado en su mente. La pistola bajo la chaqueta de Ray, el cuchillo oculto en la bota de Silas, la manera en que Duke evitaba el contacto visual. Aquello no era improvisado. Era una emboscada organizada. L'estimare la ordenanza Vanacomer. Dijo con firmeza dash. Si no, tendrán que irse. El silencio que siguió fue pesado, casi físico. Ray avanzó lentamente, su sombra creciendo hasta cubrir el suelo frente a Maya. Eso no es muy hospitalario. Seguro que tu abuela te enseñó mejores modelos, ¿verdad? El nombre de su abuela la atravesó como un cuchillo frío. La habían estado vigilando. Sabían más de lo que debería saber un extraño. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero no lo mostró. Mira como juega ser dura. Southeast burló Duke desde la puerta. Silas extendió una mano hacia ella, buscando su muñeca. Maya retrocedió un paso ágil, como un relámpago. No me toques, advirtió, su voz como un filo de acero. Silas entrecerró los ojos, su sonrisa cayendo en una mueca. Ok. Lamar's a la policía, su risa resonó hueca dash. Aquí afuera les toma 30 minutos llegar, si es que llegan. Ray dio un paso más, tan cerca que Maya podía sentir su aliento mezclado con el humo de cigarro. Tal vez pidamos algo especial, fuera del menú. Dijo, con una mirada que dejaba claras sus intentions. Última oportunidad, replicó Maya, con calma aterradora dash. Salgan ahora o esto es hiponderfío. El golpe de Silas sobre el mostrador sacudió los portavesos. Aquí no das órdenes, Nina. Ray rodeó el mostrador, sus botas golpeando fuerte contra el piso de madera. Su confianza era absoluta. Como si el resultado ya estuviera escrito. Duke se movió y bloqueó la puerta por completo, cerrando cualquier salida. Las manos de Ray y Silas cayeron sobre sus brazos al mismo tiempo, ásperas, implacables. Maya forcejeó, pero no con desesperación. Cada movimiento suyo estaba calculado, cada mirada medida. Sabía que mostrar pánico era darles el control. Te enseñaremos cómo funcionan las cosas aquí, gritó Silas mientras la arrastraban hacia la salida. El sonido de la grava bajo sus botas llenaba el estacionamiento vacío.
Las luces de neon del restaurante perpetuo benditras de ella. Como un último latido de normalidad. My esencia el guardiero en sus brazos. Pero también la claridad que solo aparece en los momentos críticos. Estaba en desventaja, sí, pero no derrotada. Sus ojos, afilados como cuchillas, seguían observando todo, calculando, esperando el instante perfecto para devolver el golpe. Escena 3, la contracada, la grave cruja con cada paso forzado. My esencia las piedras muertas us botas mientras la arrastraban fuera del diner. Los brazos seguidos como si fueran grillos humanos. El sol matutino, despiadado, que sobre ellos, proyectando sombras largas, wide-forms que parecen espectros danzando alrededor de la escena. El silencio de la carretera vacía era insoportable, roto solo por las respiraciones ásperas de Rey y Silas. El muro de ladrillo del diner detuvo su espalda con un golpe seco. Me absorbió el impacto, controlando el dolor con disciplina. No loro, no gimio. Su entrenamiento la había programado para transformar el sufrimiento en análisis. Su mente se dividía en capas. Una parte central la prisión en sus brazos, otra media distancias, observaba angulos, calculaba oportunidades. Tres hostiles, suelo irregular, paired support, salida bloqueada. Silas, demasiado cerca, la observaba con ojos que destilaban veneno, y no tan dura. Verdad? Escupio, el olor a tabaco rancio y whisky impregnando el air entre ellos. Maya gyro el rostro con calma, sin apartar la mirada. Ese control era su arma silenciosa. Rey, con manos como garfios, apretó más su brazo derecho, la carne ardiendo bajo la prisión. Jeef, lo hacemos aquí mismo? Pregunto, su voz ronca, ansiosa. Silas Rio, un sonido hueco que retumbó en la calle desierta. Aquí en cualquier lugar. Nadia por miles. Tenemos tiempo, todo el día si quiero. La certeza de esas palabras cayó como un martillo, pero Maya no parpadeó. Dejó que el silencio pasara. Luego, un gesto mínimo. Silbo. Un sonido seco, corto, agudo, que cortó el air como un disparo invisible. La puerta del diner explodó hacia afuera. El marco tembló. De la penumbra surgió Dino. 45 kilos de músculo entrenado, un relámpago oscuro con colmillos brillando bajo la luz del sol. No fue un ladrido, fue un rígido primitivo. Duke apenas tuvo tiempo de girar la cabeza antes de sentir las mandíbulas cerrarse con un chasquido aterrador sobre su antebrazo. El grito que escapó de su garganta no era humano, era animal desgarrador. El chaos es desado. Rey soltó a Maya por instinto, tambaleándose hacia atrás. Silas intentó usarla de escudo, apretándola contra su pecho, pero en un movimiento calculado Maya giró la cadera, y le clavó el codo en el plexo solar. El air escapó de él en un jet orgánico. La batalla era simultánea. Dino sacudió la cabeza, desgarrando carne y tela, mientras Duke ese arrastraba desesperado en la grava, dejando un rastro rojo. Rey intentaba recuperar el control, pero Maya ese movió primero. Una rodilla precisa en la espinilla, un golpe con la palma en la mandíbula. Y el corpulento hombre cayó sobre una rodilla, aturdido. Silas trató de recomponerse, pero ahora su máscara había caído. Y no era el hombre confiado del taburet, sino un depredador sorprendido por una presa que mordía más fuerte. Lámelo, has que lo suelto. Gritó Duke entre solozos, su brazo colgando inútil. Maya, fría, pronunció con autoridad milita. Alto, Dino. El perro libero, obedient, pero no sitio terreno. Permanecia con los colmillos descubiertos, el cuerpo tenso, cada músculo listo para otro asalto. Maya levantó la vista, la respiración controlada. Salgan ahora. Dijo con voz cortante, como acero afilado dash.
O ninguno de ustedes caminar de nuevo. Los hombres retrocederan, tambaleandos, la arrogancia destrozada. Silas, furioso, sonalo con un dedo tembloroso. Esto no termina aquí. Dino avanzó un paso. Ese único gesto bastó para que todos corrieran hacia el coche. Las lantas chirrieron, lanzando cascadas de grava mientras huían, el eco del motor perdiéndose en la distancia. Maya cayó de rodillas un instante, apoyando la frente en la cabeza de Dino. Lo revisó con manos rápidas y firmes, limpiando la sangre de su hocico. No era suya. El sol subía, indifferent, iluminando las manchas de sangre que salpicaban el estacionamiento. Dentro del diner, cerró puertas y ventanas, reforzó los arroyos, encendió las cámaras de seguridad. Su respiración era irregular, pero la rutina de seguridad la estabilizaba. El orden en medio del caos era su refugio. Sin embargo, sabía que esa calma era frágil. Ellos volverían. Volvieron. La noche cayó con un silencio espeso. Un motor retumbó a lo lejos, acercándose lentamente. Maya, desde el segundo piso del diner, observó por la ventana. Era un camión, luces apagadas, avanzando como un depredador en la oscuridad. Un objeto brilló en la mano de alguien en la calle trasera. El fuego prendió, iluminando el rostro por un segundo. Una botella incendiaria voló en arco, rompiendo el cristal de una ventana. El rugido del fuego llenó el aire, el calor abrazando las cortinas, los estantes, la madera reseca. El diner, su refugio, se convirtió en una hoguera furiosa. Maya tomó a Dino del collar, sin dudar. Corrió hacia la puerta trasera, el humo llenando sus pulmones, los estantes desplomándose a sus espaldas. Escaparon justo cuando el techo comenzó a derrumbarse, el resplandor rojo devorando la noche. En la distancia, mientras yacía en la oscuridad, con Dino a su lado, Maya observó las llamas que consumían todo lo que conocía. Su refugio ardía. Y sin embargo, en su pecho no había derrota, sino fuego. El verdadero contraataque apenas comenzaba. Escena 4. La resistencia. El cielo nocturno se iluminaba en tonos anaranjados, y rojos mientras las llamas devoraban lo que quedaba del diner. El humo negro se enroscaba como serpientes hacia las estrellas, sofocando cada respiro. Maya, con la garganta en llamas y los ojos enrojecidos, todos sin control. El calor abrazaba su piel, el olor madera carbonizada, y grasa quemada impregnando el aire. Dino, jadeando con el pelaje desnado de ceniza, permanecía firme a su lado, los ojos brillando con la misma rabia contenida que su dueña. Las sirenas rompieron la noche. Un camión de bomberos legó con un rugido metálico, hombres saltando para desplegar mangueras. El agua golpeó las paredes ardientes con un estruendo ensordecido, pero para Maya, aquel sonido no era alivio, sino eco de perdida. Cada chispa que volaba al viento era un recuerdo reducido a cenizas, fotos de su padre, recetas de su abuela, noches tranquilas de café con los lugarinos. Entonces apareció el sheriff Tate, un hombre corpulento con sombrero ladero y una sonrisa torcida, emergió de entre las sombras. Sus botas resonaban sobre el asfalto húmedo mientras se acercaba con una lentitud calculada. Sus ojos, fríos y sin compasión, la observan con un desprecio silencioso. Esto es tu culpa. Soltó al fin, su voz áspera sobre el rugido de las llamas. Tragis problemas a este condado. Y ahora pagas por ello. Maya, cubierta de Holland, lo miró directamente, incapaz de contener un temblor que no era de miedo, sino de rabia contenida. Dino gruñó bajo, los colmillos expuestos. Tate inclinó la cabeza hacia el perro. Ese animal será el próximo.
No dejare que en pero entrenado para la violencia sigue aquí. Si no puedes controlarlo, yo me encargo. El tiempo pericio congelars. La amenaza no era solo contra Dino. Era contra de lo que liquidaba. Maya esi era dillo, abrazando a su compañero, el humo y las lágrimas mezclandos en su rostro ennegrecido. No la roba de debilidad, sino de un dolor que esi transformaba en juramento. No tocares a Dino, dijo con voz firme, la garganta rasgada por el humo pero cargada de cero. No tocares nada más que mi pertenezca. Juro que me levantar. Juro que reconstruir. El sheriff se alejó con una sonrisa cínica, dejando tras de sí la certeza de que la ley en ese lugar estaba podrida hasta los cimientos. El amanecer de la resistencia. Cuando el sol comenzó a asomar, pintando el horizonte en tonos gris y naranjas, Maya no era la mujer derrotada frente a las cenizas. Era un soldado en un nuevo campo de batalla. Su cuerpo ondulaba, su garganta ardía, pero la decisión la sostenía como una armadura invisible. Con Dino vigilando, tomó un martillo, clavos y tubos donados por vecinos solidarios. El sonido metálico de cada golpe resonaba en la mañana vacía, un tambor de guerra que anunciaba su resistencia. Refuerzos improvisados cubrieron las ventanas. Cámaras de seguridad nuevas fueron instaladas en las esquinas del terreno, SUS luces rojas parpadeando como ojos atentos. Del viejo armario rescató el arma de su padre, una escopeta oxidada pero fiable. La limpió con cuidado, desmontando y volviendo a ensamblar cada pieza como si fuera un ritual. No era venganza lo que cargaba en el canon, sino determinación. La comunidad empezó a llegar poco a poco. Un granjero le trayó madera extra. Una pareja mayor apareció con bolsas de comida. Un mecánico ofreció reparar el generador eléctrico quemado. No estaban allí solo por Maya. Estaban allí porque habían visto, habían sentido. Que es ella que, todo el pueblo quería con ella. El regreso de la pandilla. La tensión se acumuló como tormenta al caer la tarde. Los motores retumbraron en la distancia, haciéndose cada vez más fuertes. Silas, Rey y Duke volvieron, pero esta vez no eran miras matones. Venían preparados con baits, cadenas y la arrogancia de quienes creen que la justicia no los alcanza nunca. Salda ahi Maya, gritó Silas desde la entrada, su voz amplificada por la furia. Nadie desafía a Carter y vive para cantarlo. Maya no respondió con palabras. Apagó todas las luces, dejando el lugar en una penumbra controlada. Desde una consola improvisada, activó las alarmas. Un chillido metálico llenó el aire, mientras reflectores ocultos en los alrededores se encendieron de golpe, cegando a los atacantes. El caos fue inmediato. Duke piso en la grava, cegado por la luz. Rey levantó un bait, pero una cámara gyro, grabando su rostro con detalle. Cada movimiento, cada golpe, estaba siendo registrado. Maya salió de las sombras, escopeta en mano, su figura recortada por la luz del fuego que aún ardía en las ruinas cercanas. Dino caminaba a su lado, grinando, cada músculo tenso como un arco a punto de disparar. Esto termina aquí, dijo Maya con voz firme, proyectando la autoridad de una comandante en el campo de batalla. Why to do este grabado? Los hombres dudaron, la furia transformándose en miedo. Rey lanzó un golpe desesperado, pero Maya esquivó y respondió con la colada de la escopeta, derribándolo al suelo. Silas avanzó con un rígido, pero Dino saltó, derribándolo en la grava. Duke retrocedió, las manos levantadas, la arrogancia quebrada. Entonces llegaron las arenas, pero no las del Sheriff Tate. Eran patrolas estatales, llamadas por los videos que circulaban en redes, enviados por la propia comunidad, la queda de los corruptos. Los agents estatales descendieron con armas desafindadas, arrestando a Silas, Rey y Duke entre protestas inútiles.
Maya, on con las capeta en mano, sonalo hacia el sheriff tate, que observaba distancia con el rostro endurecido. While, dijo con voz alada, les parte esto, los officials estados entregaron órdenes de arresto, tate trato de resistir, pero su propia fuerza lo redujo, quitando el sombrero mientras lo esposaban. Las luces rojas y azules van en la esquina, refugiándose en los restos carbonizados del diner. La comunidad observaba en silencio, algunos con lágrimas, otros con sonrisas cansadas. Habían presenciado no solo la queda de una pandilla, sino el inicio de un nuevo orden. Maya, cubierta de Holland, sudor y lágrimas, levantó a Dino en un abrazo. Sabía que la guerra no había terminado, pero aquella noche había ganado algo más poderoso que una batalla. Había recuperado la confianza de su gente. En el reflejo de las llamas, no vio ruina, vio renacimiento. Escena 5, Renacimiento. El sol de la mañana iluminaba el esqueleto reconstruido del diner. Donde antes había cenizas y humo, ahora había paredes nuevas, madera fresca y ventanas que brillaban con reflejos de esperanza. Los martillazos resonaban, mezclados con risas, voces y música improvisada desde una radio vieja que alguien había traído. La comunidad estaba ali, hombro con hombro. El granjero clavaba tablas. La pareja mayor pintaba las paredes con pinceladas lentas pero firmes, while los jóvenes del pueblo cargaban cajas de suministros. Cada clavo, cada bracha, era un símbolo de resistencia. Maya observaba en silencio por un momento, con las manos manchadas de polvo y pintura. No es esencia sola. No era solo su batalla, era de todos. Dino corría de un lado a otro con un pedazo de tela en el hocico, como si también ayudara a reconstruir el interior. Al entrar, el contraste era aún más poderoso. El diner no era el mismo de antes, era más fuerte. Mesas nuevas, bancos reparados, luces cálidas que creaban un ambiente acogedor. Sobre la barra, intacta contra tu pronóstico, estaba la mug de su abuela. Aquella taza de cerámica blanca con flores azules había sobrevivido al fuego. Maya la tomó con ambas manos, sintiendo el calor del café recién hecho. Cerró los ojos un instante. En el silencio de su interior, escuchó la voz de su abuela como un eco. El café no es solo bebida, es hogar. Mientras sirves una taza, siempre habrá esperanza. La reapertura. La puerta del diner se abrió, y los primeros vecinos entraron. Algunos aplaudieron. Otros se quedaron en silencio, como si temiran romper la magia del momento. Maya sonrió con un cansancio hermoso y verdadero. Sirvió la primera taza de café en la mug de su abuela, colocándola frente a la pareja mayor que la había ayudado desde el principio. Bienvenidos de nuevo, dijo la voz firme, aunque se lo quebraba de emoción. Las charlas comenzaron a llenar el lugar. El tintinio de cucharas contra tazas, el aroma del café mezclado con pan recién horneado. Las risas suaves de quienes habían sufrido pero ahora celebraban. El diner había vuelto a latir, no solo como un negocio, sino como el corazón de una comunidad que había sobrevivido a la oscuridad. La paz ganada. Maya se apoyó un momento en la barra, mirando alrededor. Vio a Dino descansando bajo una mesa, los niños acariciándolo. Vio a hombres y mujeres conversando, riendo, como si hubieran recuperado algo más que un lugar. Habían recuperado la confianza en la justicia. La televisión del diner transmite noticias. Sheriff Tate y varios cómplices condenados. Justicia federal confirma desmantelamiento de la red criminal. La gente murmuró con alivio. Algunos levantando sus tazas en un brindis espontáneo. Maya sonrió, pero en silencio. Para ella, la verdadera victoria no estaba en los titulares, sino en esa escena frente a sus ojos.
El legado de su abuelo Belando de Nuevo, más fuerte que nunca. Sierra de China. Me levando la taza, contemplando el vapor que se elevaba, casi como un espíritu que ascendía. Sintió paz por primera vez en mucho tiempo. Paz, pero no resignación. La certeza de que estaba lista para cualquier tormenta futura. Dino levando la cabeza, mirándola con sus ojos brillantes. Como esa entendiera. Ella lo acarició suavemente la cabeza, y susurró. Lo logramos. La cámara se aleja lentamente, mostrando el diner lleno de vida, enmarcado por el amanecer dorado. Donde antes hubo cenizas, ahora había renacimiento.